This is Mallikarjuna. Welcome to my channel. Okay, today we are going to discuss about the previous questions from physical science, both physics and chemistry. Constable essay exam lo previous ga vachina questions paina discuss cheddam. At the same time, what are the concepts? The examiner is focusing on the what are the major concepts. ఈ కాన్సెప్ట్స్ పైన సపరేట్గా కాన్సెప్ట్ వైజ్గా క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కెమిస్ట్రీలో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఈ టాపిక్ పైన కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ని ఎగ్జామ్లో వస్తుంది మనకి. ఎస్పెషలీ ద మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. ఈ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో కూడా మేజర్గా 3 కాన్సెప్ట్స్ పైన టచ్ చేస్తున్నాం మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్. మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఒకసారి మీరు చూస్తే 3 కాన్సెప్ట్స్. 1 కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మెటల్స్ అండ్ ఓర్స్, లోహాలు మరియు వాటి యొక్క ధాతువులు. వీటిపైన కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు. ద మెటల్స్ అండ్ ఓర్స్. ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ roasting method. Actually this method is from extraction of metals. అంటే మెటల్స్ని మనం ఓర్స్ నుంచి మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. ఆ డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో స్పెసిఫిక్గా రోస్టింగ్ అనే టాపిక్ పైన రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తాను ఫ్రమ్ 2016 అంతకుముందు నుంచి కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ పైనే ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. కావాలంటే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. రీసెంట్ ఎగ్జామ్ మొన్న 2023లో జరిగిన రీసెంట్ లాస్ట్ సండే జరిగిన ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, ఆ ఎగ్జామ్లో కూడా ఆ రోస్టింగ్ అనే టాపిక్ పైనే ఒక క్వశ్చన్ టచ్ చేశాడు. కాబట్టి మనం టాపిక్ వైజ్గా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని చూద్దాం. అంటే ఎలాంటివి అడుగుతున్నాడు, ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనల్ని టచ్ చేస్తున్నాడు అనేవి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో ఈ వాట్ ఈస్ ఇట్ మెటల్స్ అండ్ ఓర్స్ పైన అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. The first question from 2019 prelims. 2019 ప్రిలిమ్స్లో కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. వన్ సైడ్ ఓర్స్ ఇచ్చాడు, డిఫరెంట్ ఓర్స్. ద లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2. జస్ట్ చెక్ దిస్. ద లిస్ట్ 1 ఈస్ పైరోలుసైట్, హార్న్ సిల్వర్, సిన్నబార్ అండ్ జిప్సమ్. Okay, these are the words are given. Okay, generally if this kind of question match the following, in one list he is giving the words. Okay, generally what we are expecting from this list 2 is the metals. అంటే ఆ వర్డ్స్కి సంబంధించిన మెటల్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం జనరల్గా. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఎంత కాన్సెప్ట్ డెప్త్గా అడిగాడంటే క్వశ్చన్ని అసలు ఆ క్వశ్చన్ చూడంగానే ఫీజులు ఎగిరిపోతాయి. అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్టువల్ క్వశ్చన్. ఓకే, జనరల్గా మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఓర్స్ ఉన్నాయంటే ఈ ఓర్స్ రిలేటెడ్ మెటల్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం లిస్ట్ 2లో. బట్ హియర్ హీ వాజ్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. జస్ట్ యూ సీ సల్ఫైడ్, సల్ఫేట్, సిలికేట్, ఆక్సైడ్, halite. What the examiner expecting from us is these are the ores. Generally we know the ores of pyrolusite. Generally the pyrolusite, the ore of manganese, but he is not giving the manganese here. But how can you find this question? What he is expecting from us is what is pyrolusite. Pyrolusite is an oxide, sulfide or halide or sulfate or silicate. This kind of question. అంటే ఆ ఓర్ యొక్క ఆ కెమికల్ కంపోజిషన్ ఏంటి అని అడిగాడు. అంటే జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్, ద వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఇన్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్, ద హౌ డెప్త్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద సిలబస్. దట్స్ వై ద స్టూడెంట్స్ మస్ట్ బి ఫోకస్ ఆన్ ద కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. లైట్గా మన ఇంతకు ముందులాగా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో లాగా లైట్గా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవడము, లేకపోతే లైట్గా చదివితే మన ఆన్సర్స్ని చేయలేము. హీఈస్ ఆస్కింగ్ వెరీ డెప్త్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, జనరలీ ద pyrolusite, this is a manganese ore. The pyrolusite is the oxide. It is a manganese oxide. Okay, just to mark the question.
The A is related to the fourth option, the oxide. And just see the second one, horn silver. The horn silver is the ore of silver. It is silver యొక్క ore. Okay, generally the horn silver is AgCl, silver chloride actually. AgCl, silver chloride ఇది యాక్చువల్లీ. కానీ మనకు ఆప్షన్స్లో చూడండి, దెర్ ఈజ్ నో క్లోరైడ్. జనరల్గా క్లోరైడ్ ఇవ్వాలి ఆప్షన్స్లో, బట్ హీ ఈస్ గివెన్ హ్యాలైడ్. జస్ట్ సి దిస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ట్విస్టింగ్. ఓకే, జనరలీ ద క్లోరైడ్స్ ఆర్ ఫ్లోరైడ్స్, బ్రోమైడ్స్, అయోడైడ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ నౌన్ యాజ్ హ్యాలైడ్స్. కామన్గా వాటిని మనం హ్యాలైడ్స్ అని పిలుస్తాం. కాబట్టి వాడు హ్యాలైడ్ అని ఇచ్చాడు. జనరల్ మన 17th గ్రూప్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ యునో ద ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అండ్ యాస్టిటిన్. దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ హాలోజన్స్. వీటిని మన హాలోజన్స్ అంటాం జనరల్లీ. వీటిని హ్యాలైడ్స్ అని అంటారు. ఇప్పుడు సిల్వర్ క్లోరైడ్, సిల్వర్ బ్రోమైడ్ అనుకోండి, సిల్వర్ అయోడైడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్, వీటన్నిటిని హ్యాలైడ్ అని అంటాం. కామన్ నేమ్ అనమాట అది. వీటిని హ్యాలైడ్స్ అంటాం. దట్స్ వై ఈస్ గివెన్ హ్యాలైడ్. ఓకే, హార్న్ సిల్వర్ ఈస్ related to fifth option. Horn silver is the B is fifth option. Okay, next cinnabar. Okay, what is cinnabar? Cinnabar is the ore of mercury. Mercury యొక్క ore. Okay, it is a sulfide. Cinnabar వచ్చేసి sulfide. Sulfate కాదు. Here we are giving sulfide and sulfate. The cinnabar is sulfide. Cinnabar is the sulfide. Mercury యొక్క ore. Mercury sulfide. The next one, gypsum. What is the gypsum? Gypsum is the ore of calcium. Gypsum is the ore of calcium. Okay, already we know what is the gypsum formula. What is the formula for gypsum? Calcium sulfate 2H2. This is the gypsum formula. Okay, what is the answer here from gypsum? Gypsum can be right option, sulfate. This is the sulfate. Okay, that's why you have to mark this answer correctly. We know the complete concept. The metals, ores, at the same time the ores are what the chemical composition present in the ores. It is sulfides, oxides or silicates, carbonates, whatever it may be. Okay, right. Okay, this is the right option. Okay, pyrolusite is oxide, horn silver is halide, the cinnabar is sulfide, gypsum is sulfate. Okay, easily mark the right option. Okay, right option ela choose chestam మనం జనరల్ గా. Okay, A5, right, sorry, A4 కదా, A4. Next B5, C1 and D2. This is the right option. Okay, right. Okay, this question is appearing in the 2019 prelims constable exam. Okay, same kind of question is appearing in 2016 mains exam. 2016 mains constable exam lo same concept, the ores and metals paina adigadu, but here the question is very easy when compared to this question. ఈ క్వశ్చన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంది, బట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, జస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్ హియర్. అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ పైన అయితే 2016 మైన్స్లో టచ్ చేశాడు క్వశ్చన్, అదే కాన్సెప్ట్ పైన 2019 ప్రిలిమ్స్లో అడిగాడు, బట్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. హియర్ the one side is list 1 is asking the given the ores of the metals, and this second list 2 లో డైరెక్ట్ గా మెటల్స్ ఇచ్చేసారు, బట్ హియర్ ద ores యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ అడిగారు, అదే డిఫరెన్స్, బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, దట్స్ వై వి ఫోకస్ ఎస్పెషలీ ద ores and metals అనే కాన్సెప్ట్ పైన స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయండి. డెఫినెట్లీ దిస్ కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూస్గా అడుగుతున్నాడు ఈ కాన్సెప్ట్ పైన క్వశ్చన్. ఓకే, చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా చేసేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ లిస్ట్ ఏ చూద్దాం. బాక్సైట్,
pyrolusite, magnesite and magnetite. Both are different. Don't be confused. Magnesite, magnetite, magnesite and magnetite. Okay, right. What is bauxite? Bauxite అంటే ఏంటి? ఏ మెటల్ యొక్క ఓర్? అల్యూమినియం. The ore of bauxite, they aluminum. Okay, right. Here the mark the right option. Third one, aluminum. Pyrolusite, the same is asking in the 2019 prelims lo adigaru. Pyrolusite, already you know the what is the pyrolusite? Manganese. Pyrolusite is the ore of manganese. Next, magnesite. Okay, what is the magnesite? Magnesite a metal core? Magnesium. The magnesite is the ore of magnesium. The next one, magnetite. Obviously the right answer is iron. Already we have only one option is remaining here. The list A is four options. Here list 2 is 5 options. We need to eliminate one option here, but here there is no need of that kind of option. Only 4. List 1 is 4 and list 4 is also 4. Okay, bauxite is the ore of aluminium, pyrolusite is manganese, magnesite is magnesium, magnetite is iron. Okay, right. Okay, these kind of questions. Okay, just you have to observe how the examiner is expecting from us. The previous 5 years back and 6 years back examinations lo adigina questions ki at present questions ki there is lot of difference. He is expecting the complete depth in the subject, understanding of the subject, not the memory. He is not expecting our memory. He is expecting, the examiner is expecting from us understanding. నువ్వు ఎంత డెప్త్గా క్వశ్చన్ని లేకపోతే ఆ కాన్సెప్ట్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నావు అనే దానిపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నావు. దట్స్ వై అవర్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్, ప్రిపరేషన్ స్టైల్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు చేంజ్డ్. ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా మరిన్ని ఇదే టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, ఎలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడో డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇంకా దీనిపైన ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి రెగ్యులర్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం రోస్టింగ్ అనే టాపిక్ అని చెప్పాను కదా, రోస్టింగ్ పైన ఎలా అడుగుతున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం ద మెటల్స్, ఈ మెటల్స్ జనరల్గా 3 టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట. జనరల్గా కొన్ని మెటల్స్ ఏమో ఓన్లీ యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని మెటల్స్ ఏమో ఓన్లీ బేస్తో రియాక్ట్ అవుతాయి. But few metals, very few metals, are 6 or 7. These metals are reacting both acids and base. Acids తో తర్వాత బేస్ తో రియాక్ట్ అయ్యే మెటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. యాంఫోటెరిక్ అంటాం. అలాంటి ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే యాంఫోటెరిక్ అంటాం. ఆ యాంఫోటెరిక్ పైన స్పెషల్గా ప్రతి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఆ టాపిక్ని ఖచ్చితంగా టచ్ చేస్తున్నాడు. రీసెంట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా టచ్ చేస్తాడు అదే క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ మీరు చెక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే రైట్, కీప్ వాచింగ్ ద వీడియోస్. డోంట్